Sa number 1, Miss Dana Rose Gallardo. Huwag tayo sa number 2, Ara Marie Gallardo. May ganon. Ara Marie Gallardo, wearing yellow blouse. Puro yellow na lang eh. Yellow blouse and white Hawaiian short with palengke, ukay-ukay, slipper, and manang itsura. Manang lukalay. 4 minutes din. Miss Dana Rose Gallardo, wearing yellow blouse. Naganda po yung bulong niya. White lang yan, tanga. Smooth. Slipper. Elena Ras, Naku kayo. wearing black spaghetti. Black underarms. Black underarms. Black. Ano tangi? Maingi gago. Black. Wearing black. Black. Spaghetti. With With red shorts and the unknown slipper. And Havana slipper with her white red headband and black underarm. Sorry, number 4, dali ba yan? Halika na! Oo nga. Ikaw si Dandan. Pang-anong to eh. Di mo, wag mo. Grayson Ortega with white blouse t-shirt and bungo pants Blue pants and with ugly smell. Wala naman. Contestant number 5, Miss Floridan Gabriel, wearing jumper na mahuhuli ng Meralco. Dan, hindi ka nilalagyan ng ulo. And Kuya Kotlat. and black underarm. Hoy, white pants. With black blouse. And ano isipin yan? Hindi ko alam. Unknown slipper. And the cameraman. Picture. Hindi pa rin natatapos mo. Bobo. Talent portion na. Good evening, Philippines. I'm Miss Dana Rose Gallardo representing Lubog Santana, Baha, Andiwa. But that's number 2 naman. May naman pa yun. Para natin sa pilitan eh. Walang talent. Walang talent. May number 3 naman. Contestant number 3, Miss Mariana Elena Ras. Sanip sa pilido, foreigner. Ano, original yun, no? Original daw yun. Yun ang talent niya. Contestant number 4, nagtatago sa dilim. Ay, halima. Madilim, di kita. Ayun, yung paa na lang, hayaan mo na siya. Kaya naman, pasok na naman sa page. Audience impact. Audience impact. Si Dando naman, ako naman, si Dando naman. Later. Gagi, mauubos na. Magsalta ka na.